जय श्री कृष्ण बेटा। बेटा असी मॉडर्न तो इंटीग्रेशन कर रहे सी। मैं 7G तो पहली एक्सरसाइज अपलोड कर चुकी हाँ। अ 7G एक्सरसाइज करांगे। ठीक है बच्चे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मोस्टली MCQ ही आने के चांसेस है 7G तो। ठीक है, ਅਸੀਂ कर रहे हैं मॉडर्न की बुक तो 10 तक मैं क्वेश्चन अपलोड कर चुकी हूँ लास्ट वीडियो च। 11 क्वेश्चन है। साइन इनवर्स x प्लस 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर x dx। ठीक है बच्चे, हुण देखो यह स्टेटमेंट है तो नाल इहदा डेरिवेटिव। साडे कोल फार्मूला हुंदा है कि जेकर साडे कोल EX होवे, स्टेटमेंट होए प्लस ओहदा डेरिवेटिव, इट्स इंटीग्रेशन इज EX fx प्लस c। ठीक है, सो इट्स आंसर इज EX sin inverse x plus c. This is, now go through for the 12th question. 12th question is x plus 3 EX over x plus 5 x cube. X plus 3 over x plus 5 EX dx। जी बच्चे, हुण साडे कोल उपर x plus 3 है, नीचे x plus 5 है। ओके, असी सेम ही टर्म करनी है उपर। असी की करांगे इहदे विच 2 ऐड 2 सबट्रैक्ट over x plus 5 दा cube. This is EX dx. Now this is x plus 5 minus 2 over x plus 5 दा cube EX dx। ठीक है, हुण असी कुछ इस तरह का फार्मूला बनाना है कि साडे कोल एक स्टेटमेंट आ जाए नाल ओहदा डेरिवेटिव। लुक एट दिस, x plus 5 upon x plus 5 दा cube minus 2 over x plus 5 raised to power 3 and EX dx. Clear? This and this will be cancelled. You get 1 over x plus 5 square 2 over x plus 3 raised to power 5 cube EX dx. Listen it carefully बच्चे, ये सामने इंपॉर्टेंट है, ध्यान ना समझो, 4 मार्क्स भी आ सकता है। सानू इत्थे x plus 3 दिता है, नीचे x plus 5। ਅਸੀਂ 3 ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ 5 ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ 2 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਪਾਈ ਹੈ, this is just a breakage. This will x plus 5 minus 2। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ x plus 5 over x plus 5 cube, 2 over x plus 5 cube. Okay, now get it? X plus 5 raised to power minus 2 EX dx minus 2x plus 5 raised to power minus 3 EX dx. Okay, this one. ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, they got that ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਣ ਗਿਆ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਬਟ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। First as it is, integration of second minus sign of integration derivative first. I'm repeating again. First as it is, integration of second minus integration the sign derivative of first. Down the power, decrease the power. This is the derivative. And integration of second, then whole the integration. You get x plus 5 raised to power minus 2 EX the integration EX plus 2 x plus 5 raised to power minus 3 EX the integration EX. ये तो होगी फर्स्ट टर्म, u into v लगाता, फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड। सेकेंड जी टर्म है बेटा उन्होंने एज इट इज ही रहन देवांगे।
ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਟ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਟਰਮਸ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਲ EX ਹੋਏ, ਇੱਕ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ x plus 5 raised to power minus 3 EX dx. Now this is minus 2 x plus 5 raised to power minus 3 EX dx. Look at this. ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਲਗਾਇਆ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਫਰਸਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਮਾਈਨਸ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਰਸਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ 'ਚ ਦੋ ਟਰਮਸ ਆਈਆਂ, this and this will cancel. Our answer is x plus 5 raised to power minus 2 EX plus C. This is just like this, EX over x plus 5 the square. This is the answer. Get it? जी बेटा इंपॉर्टेंट सम भी है, थोड़ा जिहा डिफिकल्ट भी है, इन्हें थोड़ा ध्यान ना समझो, ट्रिकी है, ट्रिक समझ लोगे तो अपने आप हो जाएगा। ओके जी। नेक्स्ट इज x माइनस 3 ओवर x माइनस 1, सेम ही है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई कमी पेशी रह गई, कोई स्टेप नहीं समझ आया, नेक्स्ट ध्यान ना समझो, हो जाएगा क्लियर जी। नेक्स्ट विच भी एक टर्म है, ਉਹਦੇ अपॉन कोई टर्म है, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ब्रेक करके सेम करके ओवर अलग अलग कर लांगे, ठीक है जी। Look at x minus 3 over x minus 1 EX dx. x minus 3 over x minus 1 EX dx क्यूब है बेटा। ਹੁਣ x minus 3 ਨੂੰ ब्रेक करांगे, x minus 1 minus 2, ਇਹ ਲਾइन ਦਾ मतलब ब्रैकेट ਹੁੰਦਾ है, क्लियर। नीचे वाले ना सेम बन गया, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, we get x minus 1 over x minus 1 ਦਾ cube, 2 over x minus 1 ਦਾ cube, we get it. This and this will cancel, you get 1 over x minus 1 the square, 2 over x minus 1 the cube, EX dx, ठीक है। Now this is x minus 1 raised to power minus 2 EX dx, 2x minus 1 raised to power minus 3 EX dx. फर्स्ट वाले ਨੂੰ ਅਸੀਂ फार्मूला लगावांगे, we get first as it is integration of second minus derivative of first integration of second whole the integration, और ਜਿਹੜੀ टर्म है ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ minus 2 x minus 1 raised to power minus 3 EX dx. Now look at this. This is first as it is, EX the integration EX, derivative of first down the power, decrease the power, EX the integration EX and whole the integration. This is 2x minus 1 minus 3 EX dx. Now this is EX over x minus 1 the square plus 2 x minus 1 the power minus 3 EX dx minus 2 x minus 1 raised to power minus 3 EX dx. This and this will cancel. Your answer is EX over x minus 1 the square plus C. This is the answer. Okay जी बेटा, ये ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन नंबर सी 12th ਦਾ सेकंड पार्ट, ठीक है 12th ਦਾ सेकंड पार्ट जी बेटा। ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ 12th क्वेश्चन। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ 13 क्वेश्चन। ਬੱਚੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਟਰਮ ਤੇ ਜੇ EX ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਜੇ ਤੇ MCQ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣੇਗਾ fx plus f dash x into EX is equal to इंटीग्रेशन ਉਹਦਾ ਹੋਏਗਾ fx EX। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਟਰਮਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਟਰਮਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੈਨ ਅਪਲਾਈ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। x EX क्वेश्चन नंबर 13, x
ex over x plus 1 raised to power 2 dx. Look at this. ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ +1 -1 ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ex dx, ਇਹਨੂੰ ex ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ. We get x plus 1 over x plus 1 the square, 1 over x plus 1 the square, and ex dx. You get 1 over x plus 1, 1 over x plus 1 the square, ex dx. This is x plus 1 raised to power -1 ex dx, x plus 1 raised to power -2 ex dx. Now apply the formula. Same ही हो जाएगा बच्चे जिस आगे कर दे पे. First as it is, integration second minus whole the integration derivative of first integration second ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ integration ਤੇ second term as it is, x plus 1 raised to power -2 ex and dx. Here you get x plus 1 raised to power -1 ex, the derivative down the power, decrease the power ex. This is, और this is minus x plus 1 as it is ही रहेगा क्योंकि जो ਅਸੀਂ first term ਨੂੰ solve ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ cancelling ਹੋ ਜਾਣਗੇ. This is x plus 1 minus 1 ex, x plus 1 the power -2 ex dx, ठीक है, minus x plus 1 the power -2 ex dx. This and this will cancel. You get x plus 1 raised to power -1 ex plus c. That is I is equal to 1 over x plus 1 ex plus c. This is clear है बच्चे. वैसे इत्थों ही सानू मिल जाता है x plus 1 है यदि नेक्स्ट पावर स्केयर च है ऊपर जाके दिस इज द स्टेटमेंट एंड दिस इज द डेरिवेटिव, दिस इज द आंसर. जे सानू 2 मार्क्स चाहिए, अदरवाइज 4 मार्क्स तक 3 स्टेप चाहिए. इसी साडा सम नंबर 13 जी बेटा. नाउ गो थ्रू फॉर द सम नंबर 14 जी बच्चे. हुण सम नंबर 14 करांगे. वैसे तो सेम ही है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ तो खुद भी कर सकते हो. ਤੇ 15 ਦਾ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ ਬੱਚੇ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹਿੰਟ ਦਵਾਂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਸੇਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸਮ क्वेश्चन नंबर 15 सम सेकंड. This is x e raised to power 2x over 1 plus 2x the whole square. 1 plus 2x the whole square जी. पहले नंबर ते ਅਸੀਂ ਸਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ. x e 2x नीचे ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2x plus 1 है, ठीक है. ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, 2x ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 2x plus 1, ठीक. But we get 1 by 2, 2x plus 1 minus 1, 2x plus 1 the square e 2x dx. This is 1 by 2, 2x plus 1 over 2x plus 1 the square, 1 over 2x plus 1 the square e raised to power 2x dx. Okay. Now 1 by 2 ये कैंसिल हो जाएगा. 1 by 2x plus 1 minus 1 over 2x plus 1 the square e raised to power 2x dx. Now look at this. 1 by 2, 2x plus 1 raised to power -1 e 2x dx minus 1 by 2,
1 over 2x plus 1 the square e 2x dx ਇਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ 2x plus 1 the power minus 2 e 2x dx. Now apply the formula. First as it is e 2x the integration e raised to power 2x over 2 minus derivative. First as it is integration second minus derivative of first down the power decrease the power 2x है नाल into 2 integration e 2x over 2 whole the integration minus 1 by 2 2x plus 1 raised to power minus 2 e 2x dx. Look at this carefully. First as it is integration e 2x over 2 minus whole the integration लेना सी but उस तो पहले the derivative down the power decrease the power ठीक है नाल 2x the derivative e the 2x the integration e the 2x over 2 this 2 and this 2 will be cancelled you get 1 by 2 2x plus 1 raised to power minus 1 e 2x over 2 minus minus plus plus 2x plus 1 raised to power minus 2 e 2x dx minus 1 by 2 2x plus 1 minus 2 e 2x dx. बच्चे जी क्वेश्चन आएगा इस टाइप का तो 4 मार्क्स आएगा बी केयरफुल 1 by 2 अंदर जाएगा we get 2x plus 1 raised to power minus 1 e 2x over 4 plus 1 by 2 integration 2x plus 1 minus 2 e 2x dx minus 1 by 2 2x plus 1 minus 2 e 2x dx. This and this will cancel. You get 1 over 2x plus 1 e 2x into 4 plus c. This is the answer. Clear है बच्चे ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ 15 ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮ ਓਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ 15 ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਓਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ 15 ਦਾ ਥਰਡ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰ ਦਵਾਂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਮ ਛੋੜਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਵਾਂਗੀ ਠੀਕ ਜੀ ਬੱਚੇ ਬਸ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਕ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਜੀ क्वेश्चन है साडा e 2x minus 1 over 4x square 15 the third part e 2x minus 1 over 4x square this is जी सेम तरीका करन दा पहला ने सील कर लांगे सेपरेट e 2x है 2x over 4x square 1 over 4x square this and this will cancel this and this cancel we get 1 over 2x minus 1 over 4x square dx e 2x and dx 1 over 2x e 2x dx minus 1 over 4x square e 2x dx. Look at this 1 by 2 बाहर ले लेंगे x the power minus 1 e 2x dx. इथों 1 by 4 बाहर ले लेंगे x the power minus 2 e 2x dx. Now go through for this 1 by 2 first integration second minus down the power decrease the power derivative first integration second bracket the jari second term hai 1 by 4 x minus 2
e2x dx. Now this is 1 by 4 x minus 1 e2x minus plus 1 by 2 x minus 2 e2x over 2 dx 1 by 4 x minus 2 e2x dx. This is 1 by 4x e2x 1 by 4 x minus 2 e2x dx 1 by 4 x minus 2 e2x dx. This and this will cancel. Your answer is 1 by 4x e2x plus c. This is AC beta sum theta 15 the third part. Okay, now go through for the question number 16. फिर ट्रिग्नोमेट्री मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ +1 ਦੀ ਹੈ ਉਹ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਟ੍ਰਿਗੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਟ੍ਰਿਗੋ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ +2 ਥੋੜੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਗੋ ਥਰੂ ਫॉर ਦਿਸ। ex1 plus sin x cos x over cos square x. Sum number 16. ex1 plus sin x cos x cos square x dx. Firstly same separate करांगे 1 over cos square x sin x cos x over cos square x. This and this cancel. You get ex secant square x plus tan x. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ tan ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ secant square ਹੈ। This is fx, this is f dash x. ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਲੈਣੇ ਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ex ਹੋਏ fx plus ਜੇ f dash x ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ex fx plus c. This is ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆਏਗਾ tan x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ secant square x ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ex tan x plus c. This is sum number 16 जी बेटा। 17 sum which is very important। ठीक है जी, एक स्टूडेंट ने मैनू प्रॉब्लम भी सेंड की थी, बहुत ईजी है बच्चे, बस थोड़ा जिहा इहनूं ध्यान ना करन दी जरूरत है, सम ईजी है। गो थ्रू फॉर द क्वेश्चन नंबर 17 जी। sin log x plus cos log x। sum number 17 sin of log x plus cos of log x dx। ਹੁਣ ਸਾਡੇ को sin ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ cos ਤੇ ਹੈ ਬਟ e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ let log x is equal to t। ठीक है, ਤੇ x ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ log ਨੂੰ ਉਧਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਦਾ e raised to power t। ओके, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, this is ਨਾਲ डिफरेंशिएशन ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ et dt। now fill we get sin log x है cos log x ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋ dx। fill the value sin t plus cos t e raised to power t dt। cos ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ sin ਹੈ, sin ਦਾ cos ਹੈ, cos ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ sin ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ cos। ठीक है, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਟੇਟ this is fx, this is f dash x ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ fx into et plus c। ਬਟ ਸਾਡੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ sin t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ log x e ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੁਣ e ਦੀ ਪਾਵਰ t that is x plus c। answer is x of sin
log x plus c. This is the answer. Okay, this is the sum number 17. Okay जी बच्चे, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ sum number 18. Clear है जी ਬੱਚੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ sum number 17 ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, log x ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, log x is equal to t ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਡੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ e ਦੀ ਪਾਵਰ t ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਓ sum number 18, log x over 1 plus log x square. Log x over 1 plus log x. Let log x is equal to t. ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ, log ਉਧਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ x ਕਿਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ e raised to power t। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ dx ਕਿਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ et dt। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। I is equal to log x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਏਗਾ t over 1 plus t ਦਾ ਸਕੁਅਰ, dx ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਏਗਾ et dt। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ t plus 1 minus 1, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ t plus 1 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਆਏਗਾ e ਦੀ ਪਾਵਰ t dt। ਸੇਮ ਸਮ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, t plus 1 over t plus 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ minus 1 over t plus 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਏਗਾ e ਦੀ ਪਾਵਰ t dt। ਇੱਕ ਕੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ I is equal to t plus 1 ਦੀ ਪਾਵਰ minus 1, t plus 1 ਦੀ ਪਾਵਰ minus 2, e ਦੀ ਪਾਵਰ t dt। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ t plus 1 ਦੀ ਪਾਵਰ minus 1 et dt ਤੇ t plus 1 ਦੀ ਪਾਵਰ minus 2 e ਦੀ ਪਾਵਰ t। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਈਲੈਟ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਮਾਈਨਸ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਸਟ ਡਾਊਨ ਦਾ ਪਾਵਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਲ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। this is t plus 1 raised to power minus 2 et dt. this is t plus 1 minus 1 et plus t plus 1 minus 2 et dt, t plus 1 minus 2 et dt. This and this will cancel. et over t plus 1 plus c. But answer ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। e ਦੀ power t, what is that? That is x. What is t? That is log x. Log x plus 1 plus c. This is the answer. ਜਦੋਂ log x ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚ ਆ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, now go through for the next question, that is question number 19। ਜੀ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ 19 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। log x ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, log x is equal to t ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ e ਦੀ ਪਾਵਰ t ਤੇ dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਯੂ ਗੈਟ ਯੂਰ ਆਂਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਨਾਓ ਗੋ ਥਰੂ ਫॉर द नेक्स्ट। जी सम नंबर 19, e ਦੀ ਪਾਵਰ 2x 1 plus sin 2x। 19 the first part, e ਦੀ ਪਾਵਰ 2x 1 plus sin 2x over 1 plus cos 2x। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਤੇ ਬੇਟਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 2x ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਬੈਸਟ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ +1 ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, e ਦੀ ਪਾਵਰ 2x 1 plus sin 2x ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 sin x cos x over 1 plus cos x ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 2 cos square x dx। now look at this, 1 over 2 cos square x, 2 sin x cos x over 2 cos square x and dx, e raised to power 2x dx।
दिस इज हुण असी कैंसलिंग करांगे जिन्ने जिहड़ियां टर्म साडियां जिहड़ियां कैंसल हो रही है 2 ना 2 cos ना cos वी गेट 1/2 cos के ऊपर जाएगा secant square x ठीक है ओके e 2x dx प्लस sin x over cos x tan x e 2x dx क्लियर नाउ सॉल्व इट ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਹਦਾ ਹੈ tan ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ 1/2 secant square x e 2x dx plus first as it is integration second minus derivative of first tan x the derivative secant square x integration of second. Look at this and this will cancel. You get I is equal to tan x e raised to power 2x over 2 plus c. This is the answer. ठीक है बच्चे ए सी साडा 19 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जी बच्चे ਹੁਣ ਅਸੀਂ 19 ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸਮ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ 19 ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾਓ ਗੋ ਥਰੂ ਫॉर द 21st क्वेश्चन that is the last question of this exercise 21st that is 1 over log x minus 1 over log x square and dx put log x is equal to t x is equal to et differentiate dx is equal to et dt you get 1 over t 1 over t square et and dt ठीक you get t raised to power minus 1 et dt t raised to power minus 2 et dt u into v first as it is integration second derivative first integration second whole the integration t minus 2 et and dt this is 1 over t e raised to power t plus t minus 2 et dt t minus 2 et dt this and this will cancel you get integration is equal to 1 over t e raised to power t plus c 1 over log x e the power t that is x plus c your answer is x over log x plus c this is the answer बच्चे मैं सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥਡ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ you have to do the practice ਜਿਹੜੇ 2-3 ਸਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾ ਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੱਚਾ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ